Alright, YouTube, here comes the Heil rapid rail on the Volvo WX42 chassis. Woo! Talking about being cheated by this garbage truck. I thought it was gonna be another CNG garbage truck, but apparently not. Woo! Waste, baby! Woo! Okay. Yeah! Making sure that there's no fulano heads, knuckleheads beating the garbage truck. Okay. Making sure there's no knuckleheads spinning the garbage truck. I was gonna... On the other clip, I was... Woo! Article waste, baby! Woo! You know what, YouTube? I'm gonna do a walking, facing video of this. Nice, nice, nice. Gotta walk a little faster. Son of a fulano. Gonna do a little walking, pacing video of this. Slow pacing video of this. Yeah! How fitting. Just gotta wait right here. Ugh. My feet are just hurting. Ugh. Woo! On lives at waste. Those of you who are waste management fanatics, heck yeah. Gotta do it. I was gonna pace him over here, but unfortunately that was not the case. Ugh. Freaking mosquitoes. Oh, it's backing up. Well, come on, Edco Waste. Ooh, I love garbage trucks. Okay. Whoa! Gonna beat him all the way over there. YouTube, I'm gonna say this. I'm not the legendary cheering garbage truck fan for nothing, but this was a surprise. Woo! Foam fest right now. Woo! Okay. Come on. Woo! Woo! Woo!
baby! Woohoo! Gonna do a little pacing video of this. This is worthy of a pacing video of this. Gonna stop right over here. Come on. Come on, Edco Waste. Come on, Edco Waste. Edco Waste, bring it on! Get these rapid rails while you guys can. Oh, it's backing up. Whoa! Yeah! Gonna do a little pacing video of this. Gonna do a little pacing video of this. Heck yeah! ¡Hola! ¿Bien y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Sí. Hace mucho que ya te había visto. Sí, la otra vez vine. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz de la vida. Todo, me da gusto. Viendo estos camiones de basura. ¿Ya que sí? Hey. ¿No te gusta este? ¿Está viejito ya, no? Sí. Yo creo que deben de restaurarlo para ponerlo en un museo. Ya, que esté más viejito. Dice que todavía sirve. Hey. Todavía se ven males. Hey. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Sí me gustan estos. Me acuerdo de ese también. Hey. Los nuevos están muy cómodos, pero no tienen la misma fuerza. Hey, pero estos. No están fuertes, ¿eh? Y es que ¿sabes qué? Y es que comparado con los nuevos, los nuevos son más calladitos. Son más tranquilos, exactamente. Este es más ruido, pero por lo menos que dice el otro es gas natural. Ajá. Pero está suave, ¿eh? ¿Dónde lo pongo? ¿Eh? ¿Dónde lo pongo? Aquí en la banqueta. Aquí en la banqueta. ¡Oh! Y es que ¿sabes qué, Juan? ¿Eh? Y es que ¿sabes qué, Juan? ¿Qué pasó? Por eso yo estoy contento por verlo. ¿Sí? Ey. ¿Me gusta? Y es que ¿sabes qué? Un día deben de hacer un camión conmemorativo que diga Eco Waste and Recycling Services 60 años. Sí, 70 years, ¿no? 60 years. ¿Al rato van a hacer uno? Digo, como Heritage Unit. ¿Ah, que sí? Deben de hacer uno. Mira bien. Díganle a la compañía. Le voy a decir, ¿ok? Que hagan un así como como pintura conmemorativa. Sí, ahí tenemos uno en la yarda. Lo ponemos en el comedor. Ajá. Ahí está el big sign que pusieron. De la compañía. Pero digo que lo pongan ahí, que los pinten a estos camiones así como llamativos, que digan aquí Eco Waste and Recycling Services 1977 a 2027. Y es que ¿sabes qué? Que hagan esta línea así más como ¿Más delgadita? ajá. Y voy a decir el supervisor, ¿ok? ¡Ey! ¡Díganle! Ahí debe decir a Alex que te mande saludos. ¡Ey! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Woohoo! YouTube! That was my buddy Juan in its finest. Ponlo aquí en la banqueta. Oh, man. Woohoo! Eco Waste, baby! Woohoo! Yeah! Yeah, baby! Woohoo!
Woo! There goes that garbage truck. YouTube, I hope y'all enjoyed this special video catching this epic garbage truck. Let me close the someone's yard waste. He's got a little dirt. Whoa! I'm gonna wait till it until it goes by. Excuse me. YouTube, I hope y'all enjoyed this special video on this special garbage truck with my buddy Juan. Whoa! How would that be? YouTube, let me know. Would y'all like to see an Edco Waste garbage truck painted in a special heritage unit? Let me know in the comments bar below. Whoa! My buddy Juanito YouTube. My buddy Juan YouTube. Oh, I know what's going on. Since Alex is in another route, he was helping Alex. There it goes. Okay. Get across your fulano head. Edco Waste lives on in 2025. Woohoo! There goes that garbage truck to the landfill. And YouTube, I hope you guys really enjoyed this video. There it goes. Woohoo!